Very good morning to everyone on the stage, my dear faculty members and students and parents. Okay, எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க it's a memorable day அப்படின்னு. So I think I'll keep switching between Tamil and English. Okay, because there are certain things and emotions which are communicated better. Okay, so the first and foremost, my request to the students. There is a Tirukkural, right, which they say, Tandai Magarkatrum Nandri, Avayattu Mundi Irupachayal. Okay, Tandai or Thai, who were the parents, right? Avangaloda, and as the speakers before were saying, the parents would have been dreaming for this day for a long time, right? And last 2-3 years, at least last couple of years after the pandemic set in, a lot of anxiety has crept in on, because in our part of the country, at least in Tamil Nadu, 10th and 12th are life-changing, that's what they say, right? You still believe that? Now that you have crossed it, 10th in the oru varsham padichiruma. What happened? You went to the same school mostly, right? 12th in the oru varsham, right? After life settled. Then we heard sir saying, இந்த 4 வருஷம் படிச்சீங்கன்னா, right, our registrar sir said, 4 வருஷம் படிச்சீங்கன்னா. And that's where you need to take a cue from what president said. Lifelong learner அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். SRM strives to create lifelong learners. That's what it is. So இனிமே யாராவது இந்த 4 வருஷம் படிச்சா போறோம், 2 வருஷம் படிச்சா போறோம் நம்பாதீங்க. Okay? Let me tell you very clearly, you need to be lifelong learners because technology is changing, right? And if you have to be relevant, you have to keep learning. So the first and foremost, can I request the students to stand up wherever you are, inside this auditorium and outside? Okay? I want you to applaud your parents who are right here. Many of them would be listening to this, and this is a moment to show your gratitude. Thank you. Because I'm also a little emotional at this point of time because I am a parent myself, and my son just finished his 12th, and he would also be joining a campus next week, right? So I can completely understand what's going on. அப்பா அம்மா மனசுல என்ன இப்போ ஓடிட்டு இருக்குன்னு தெரியும், ரைட்? அதுவும் இல்லாமல் இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேறு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. 1 crore 1.2 crore இது அடுத்த கனவு. பேரண்ட்ஸுக்கு கனவு காண்றதுக்கும் கவலைப்படுறதுக்கும் அளவே இல்லை. ஓகே, பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து நல்ல குழந்தை பிறக்கணும், குழந்தை பிறந்தா ஸ்கூலுக்கு போகணும், மார்க் வாங்கணும், காலேஜ் சேரணும், வேலைக்கு போகணும், கல்யாணம் ஆகணும், அவங்க இருக்கிறது வரைக்கும் கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. Let me put it that way, right? So it's all those aspirations and dreams that the parents have, and I think they have achieved a significant milestone today, because let me tell you, you are in safe hands. As our chief director said, you are in very safe hands. I can tell you because I keep visiting campuses and I have been observing SRM, and I'm also working on how do we get some of the MOUs signed between IBM and SRM. So you are in very safe hands. So you should thank your parents for it. At the same time, you should also make a promise to your parents now. Okay? I will reach out, again, refer to Tirukkural. அதே அதிகாரத்தில் தான் அவர் சொல்றாரு, மகன் தந்தை காற்றும் உதவி, இவன் தந்தை என்னோற்றாம் கொல்லெனும் சொல், ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதுவப்பள் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய். Right? So please remember, 4 years from now, again there will be a similar gathering. Okay, ஒரு பிளேஸ்மெண்ட், ஒரு விழா நடக்கும், ஆஃபர் லெட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஒரு செரிமனி நடக்கும். And the time your parents will be here, hopefully, you should make them proud. And you can make them proud only by making these 4 years count. Okay? Will you make that promise? Yes? A little more louder? Thank you. So that's the promise that you're not making to me, but to yourself and your parents. Okay? So now that we have made this, expression of gratitude to your parents and a promise to the parents, let me also tell you one last kural, okay? We keep going through this mood swings always, right?
எப்பவுமே ஒரு ஹோட்டலில் போய் நம்ம once you order something, then something else comes to the next person. அது ஆர்டர் பண்ணியிருக்கலாமே. You ordered for yourself. Nobody forced you to buy something. But then you still feel something else would have been better, right? The initial daysல அந்த ஃபீலிங் இருக்கலாம். நான் இந்த பிரான்ச் எடுத்திருக்கேனோ, அந்த கேம்பஸ் போயிருக்கலாம் மச்சான், மெடிக்கல் கிடைக்கல, இன்னும் 1 year வெயிட் பண்ணி அடுத்த வருஷம் எண்ணி துணிய கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு. Okay? Now that you have decided that you have taken the plunge, taken the first step, no looking back. Okay? Never ever entertain all these doubts. இல்லை சார், நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன், ஆனால் நான் கோயிங் டு அகைன் ரைட், அடுத்த வருஷம் என்ன நடக்கும் தெரியாது, ரைட்? 2 வருஷமா we have seen all this uncertainty around the 12th standard thing, right? Exam இருக்கும், term 1, term 2, at least CBSE students, my son went through CBSE, I really don't know, I mean, what anxiety, I don't know whether students went through the anxiety, the parents went through that. Okay? So I think you are behind all that. So my sincere request is, you have taken the plunge, so now no more looking back. Okay? So we are all focused. You have got all the assurance, from all the leaders of the campus that you are in safe hands. You also got introduced to your heads. You have seen all of them. You are in safe hands. Now we have to march forward. So when we do this, I want to share a couple of industry perspectives, and many times I may be reiterating what they said, because it's heartening to see, there is a confluence of minds between what college thinks or academia thinks and what industry thinks. Right? ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் யோசிக்கிறோம் on what we are expecting from the students. So ஒரு விஷயம் இந்த லைஃப் லாங் லேர்னர் அப்படின்னு சேர்மன் சொன்னார் இல்லையா, the technology obsolescence is so fast. Okay, this is again as per an IEEE study, that half life of knowledge அப்படினு ஒரு phrase இருக்கு. Half life of knowledge na half life of anything. Okay, half life of radioactive substance அப்படினு படிச்சிருப்பீங்க. And the time period in which it loses 50% of its value. Correct? The time period in which it loses 50% of its value. In IT, it is 2.5 years. In other fields of engineering, it's around 5 years. அப்போ என்ன சார், நாங்கள் படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள நாங்கள் படிச்சது irrelevant ஆகிடுமான்னு கேட்குறேன். The point is, the good thing is, again, when I said you are in safe hands, because it's a private university and because Ishwari College, for example, is autonomous, you are able to bring in more and more innovation in your curriculum and keep pace with the industry. Right? So, another you leverage that. Right? Leverage that, and in the technology obsolescence, and again, I understand 60 to 70% of this campus you are in computer science and related branches, right? And நீங்க இது படிப்பீங்க, அதாவது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல 2 மாடல் இருக்கு, ஒன்னு வாட்டர்ஃபால் மாடல், இன்னொன்னு அஜைல், ரைட்? The waterfall model is done and dusted, it's no more relevant. Okay, waterfall model எப்படின்னா, ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றாங்கன்னா the life cycle used to be 2 years, 3 years for a software product, and that was the model 20-25 years back. For example, Windows no operating system இருந்தது அப்போ, ரைட்? இப்போ இருக்கு Windows 95 அப்படின்னு 1995ல ஒரு வெர்ஷன் வந்ததுன்னா, after 3 years we will have the next version called Windows 98. Right? இன்னைக்கு உங்களோட மொபைல்ல இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் பாருங்க, how frequently are they getting updated? You won't even know when the next upgrade is happening, right? So the moment you launch something, அது சுத்த ஆரம்பிக்கும், கேட்டா it's updating, right? So it is updating. WhatsApp and other things, many of these apps are getting updated pretty much every week, and some of them even daily. So if you take this approach to life, the previous generation, right, அவங்களுக்கு இந்த 4 வருஷம் படிச்சா அடுத்த 40 வருஷம் நல்லா இருக்குங்கிறது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. நமக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது, right? Because their approach was waterfall approach to the life. Okay, ஒரு requirements phase இருக்கும், design phase இருக்கும், coding phase இருக்கும், testing phase இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு 3 parts approach to life. You study, you work, you retire. 20 வருஷம் 25 வருஷம் படிப்பாங்க, 25 வருஷம் 30 வருஷம் வேலை பண்ணுவாங்க, 20 வருஷம் ரிட்டையர் ஆவாங்க, அவ்வளவுதான். உங்க தாத்தா பாட்டிட்டெல்லாம் ரீஸ்கில்லிங், ஃபியூச்சர் ஸ்கில்லிங் அப்படின்லாம் பத்தி பேசி பாருங்களேன். அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க, ரைட்? இட் வாஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் அட் தட். இட்ஸ் நாட் தட் தே குடன்ட் டூ ஆர் எனிதிங், இட் வாஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். பட் இன்னைக்கு நம்மளோட சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, பர்டிகுலர்லி ஆல் ஆஃப் யூ, சின்ஸ்
majority of you are in computer science, and even for others it's true, by the way, right? You have to get into this agile mode. You have to get educated, work, and when that education or knowledge becomes obsolete, you have to again go back to education, right? It need not be a formal education like this, but you have to keep learning. That's the lifelong learner concept, and that is what we are expecting in the industry. Interview lo kuda neenga ukarumbodhu you need not be a super duper person, okay? But as long as you can demonstrate that you have learned something on your own, you have gone out of the syllabus. Don't stop with the syllabus. So what is it that you are doing extra? Adella neenga highlight pannina, you will get a better thing, right? So just remember this. Previous generation in the waterfall approach workout aache, namakku adu workout agadu. It's an agile thing, and you have to keep learning. And no reason why we keep saying you have to keep learning is, in the engineering course என்ன சொல்லுவாங்க, என்னன்னு சொல்லுவாங்க, arts and science courses இருக்கு, science courses இருக்கு, professional. Very good, sir. Professional na enna? Which are the other professional courses? MBBS, medicine, lawyer. Yeah, these are professions by practice. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு டாக்டர் இருக்காரு, 5 வருஷம் எல்லாம் படிப்பு முடிஞ்சிருச்சு, ஹவுஸ் சர்ஜன் முடிஞ்சிருச்சு, நான் இப்போ கிளினிக் போடுறேன், என் படிப்பெல்லாம் இனிமேல் முடிஞ்சிருச்சு, நான் இனிமேல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னா யாருமே அந்த டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டாங்க. ஏன்னா நீ படித்த சிலபஸில் கோவிட் இருக்காது, ரைட்? ஸோ த டாக்டர் ஹேஸ் டு கீப் ஹிம்செல்ஃப் ரெலவெண்ட், கரண்ட், ரைட்? இன்னைக்கு என்ன நடக்குது, அதுக்கு என்ன மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, வியாதி நிறைய கண்டுபிடிச்சிடணும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட், இதெல்லாம் தெரியணும்ல. ஸோ தே ஹேவ் டு கண்டினியூஸ்லி கீப் லேர்னிங். சேம் இஸ் ட்ரூ ஃபார் லாயர், ரைட்? இன்னைக்கு என்ன வெர்டிக்ட் கொடுத்தாங்க, இந்த வெர்டிக்ட்டை நான் கோட் பண்ணி என்னோட கிளையண்ட்டுக்கு நான் ஆர்கியூ பண்ண முடியுமா? யூ ஹேவ் டு கீப் கரண்ட், ரைட்? கீப் சீயிங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். சேம் ஹோல்ட்ஸ் ஃபார் engineer, right? So it's a profession by practice. So let's understand what this engineering is all about. I don't know how many of you joined engineering because your brother joined engineering, your parent told you, or your cousin is an engineer. எல்லாம் தெரியல என்ன ரீசன் அப்படின்னு. But if somebody asks you who is an engineer, what will be your response? An engineer comes from one of the Latin root word engineer, which means to create, design something new. In the engineering அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து it may be 450, 500 years old, but that engineering spirit has been all along. Any improvement, in the human race, okay, mankind, whatever is in. One of the first engineering invention was wheel, right? And the chakram da first nammaloda engineering invention nu solla, right? So anything that you see around which is man-made is engineering. Anything in this man-made world is engineering. So அப்படி இருக்கும்போது engineering na enna? It's to create device அப்படினோ. But I'll give you a simple definition, and this is what you may have to remember when you do your project, okay? Because you have to create something. So you visualize a square, okay? ஒரு ஸ்கொயர் visualize பண்ணுங்க, 4 கார்னர் இருக்கும் ஸ்கொயருக்கு, correct? Science, technology, society, nature. 4 corners, 4 corners of the square. What are the 4 corners? Science, technology, society. என்ன சார் இன்னைக்கே கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க? Okay, இன்னைக்கு ஒரு இண்டக்ஷன் தான். But these are the 4 corners, and in the center is engineering. You borrow the theory from science, you borrow the tools from technology, you borrow resources from nature, and you try to solve the problem of the society. That is what engineering is all about. Okay? Understood? So யாராவது engineering-னா என்னன்னு கேட்டா இது தெரியணும். And 4 வருஷம் கழிச்சு நீங்க when you call yourself an engineer, you should have done something about it. நீங்க புதுசா ப்ராடக்ட் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல, ஏதாவது இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணாலும் it's good because you are still learning something. Okay? So with that, let me give you some 10 things, okay? இது வந்து இன்னைக்கு today it's like a wedding reception, okay? You will get introduced to too many people and too many ideas. You may remember something, you may not remember something, right? You get introduced to so many guests in a reception. So but இன்னைக்கு தான் கிடைச்சிருக்கீங்க எல்லாரும் ஒரே வென்யூல, all 2000 people. So I want to maximize the usage of this. So let me give you some 10 tips, which some of them has been said by the speakers earlier. Okay, இந்த 10 விஷயங்கள் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அடுத்த 4 வருஷத்துல you will be able to deliver the promise that you made to your parents at the beginning of my talk. Okay, so அந்த 10 விஷயம் என்ன? Okay, if you want you can make notes, or எல்லாரும் மொபைல் வச்சிருந்தீங்கன்னா you can make some notes. Okay, the first one,
competition-based learning. Okay, you should participate at least in one competition every semester. It could be a hackathon, it could be an interdisciplinary project like an SAE, BAHA or whatever, right? It could be whatever, or a paper presentation contest, but at least one competition every semester you should participate. Okay, competition-based learning is the first one. Second is internship. At least 2 internship in 4 years you should do, minimum 2, right? If you can do more, better. Third, every day, I'm sure many of you are day scholars, just see if you can listen to one TED talk per day. Okay, it could be a TED talk I gave as an example because attention span of this generation is very low. நீங்களே வந்து ஒரு 3 நிமிஷம் வீடியோ நான் அமிச்சேன்னா பார்க்க மாட்டீங்க, 3 நிமிஷமா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க, right? So this attention span over the generation is coming down. Okay, ஒரு காலத்துல 60s எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா the entertainment was stage drama. I don't know if you still go for a theater or a stage drama. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீனுக்கும் அடுத்த சீனுக்கும் நடுவுல ஒரு 5 நிமிஷம் all the lights will be turned off because they have to reset the props and the stage and all that. மக்கள்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க, யாரும் எழுந்து போக மாட்டாங்க. இப்போ ஒரு 10 செகண்ட் கமர்ஷியல் வந்தா you switch the channel, right? So that's why, you know, an attention span which was 2 to 2.5 years, they can sit 2.5 hours, they can sit and listen to one topic in the 60s. It came down to 20 minutes in the 90s, right? That's why most of your serials are only 20 minutes, right? அது ஏன் சீரியல் வந்து 20 minutes னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? The attention span has reduced that. And today with all our mobile generation, it's a few seconds or a few minutes. And many of the course content also now, online course content are given in small nuggets, right? In full video la paaka matinga, reels dhaan paapinga, right? You don't want to see the whole video. Reels paathitte interested ah irundha, you will go and see the whole video, right? So that's it's also reflection of you know, the attention span reduction. So beware of it. But that's why I said TED Talk, because every TED Talk is only 15 to 17 minutes. Okay, so another, you listen to one and pick out 2-3 areas, right, that you want to. Because what they say is, if for this 4 years you spend 15 minutes every day on a topic, probably you'll be in the top 5% in the world on that topic in the world, right? Conscious, if you are computer science, you can pick 2-3 areas that you are interested, cyber security or you know, quantum or whatever is of interest to you, right? And if you don't have interest, please develop interest. Okay, so the third thing is TED Talk. The fourth, the self-learning, lifelong learners on Allah. We try to look for people who have exhibited that trait. அது எப்படி நீங்க எக்ஸிபிட் பண்ணலாம்னா, in addition to whatever is being taught here, consult your faculty and see if you can do some MOOC courses. MOOC na massive open online collaboration courses, NPTEL, Swayam, Udemy, Coursera. In a corporate la வந்து we are no more training people. Okay, it's a significant shift. ஒரு காலத்துல வந்து 20 years back or even 10 years back, when people joined an IT company, okay, but TCS பாத்தீங்கன்னா they had a huge campus in Trivandrum, Infosys வந்து huge campus in Mysore. ஒரு 6 மாசம் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க நீங்க ஜாயின் பண்ண அப்புறம். It was as if it's another semester out there. என்ன salary கிடைக்கணும் உங்களுக்கு? Okay, with salary you are enjoying a student life for about 6 months. இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. Most of them have shifted you know, the training to the campus, and they are expecting day one productive resources, right? So they expect you to be productive on day one, billable on day one. So அப்படி இருக்கும்போது, how do we ensure that we demonstrate that I can learn things by myself? ஏன்னா you will somehow get into the company, but after 5 years, what is your learnability quotient? நீங்க படிப்பீங்களா அதெல்லாம்? So இந்த traits எல்லாம் நீங்க இப்ப, if you can demonstrate, that will really help. The fifth, I think the madam who is coordinating runs the foreign language, right? So it's no more you know, India's decade, and the article paathirupinga, it's India's century, right? Because we have a huge demographic dividend in the country, and the demographic dividend is all of you, right? Nammaloda working age population in the country is so high, whereas Japan ella eduthikitingna most of them are retired population. They need people in the working age to support the economy, right? So we can become huge talent exporter. Opportunities are tremendous. So andha vishayathila foreign language proficiency will really help you, right? So please ensure you're taking that, right? ஆறாவது வந்து embracing discomfort. அதை பத்தி சார் சொன்னாங்க.
ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ரைட்? டைவர்சிட்டி பற்றி சொன்னாங்க, which is one of the thing that you can leverage in this campus, right? நம்ம எல்லாருமே வந்து சார் நானும் இவனும் ஒரே ஸ்கூல் தான் போனோம், அந்த இப்போ நிறைய பேர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே பஸ்ஸில் வந்தோம் சார், ஒரே ஏரியா சார், ஒரே ஸ்கூல் சார், ஒரே லொக்காலிட்டி. பிரேக் அவுட் ஃப்ரம் தேர். ஓகே, எம்ப்ரேஸ் டிஸ்கம்ஃபர்ட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன், right? Unless and until you are trying to you are able to break out of that comfort zone and mingle with strangers, think of new things, we will never be able to survive in the industry, right? So embracing discomfort, adu eppadi pandradhunu paarenga. And one of the simplest thing that you can do is start making a diverse crowd around you, and you have a great opportunity to make that happen. And seventh, building on that embracing discomfort, is there will be innumerable clubs in the campus. Please leverage that. Okay, so meetups இருக்கும், clubs இருக்கும், அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க. Eighth point is be careful on the digital footprint you are leaving. Okay, because this is an age that you will get carried over by Insta. இதெல்லாம் ஒன்றும் தப்புலாம் இல்லை. Okay, you can do that, but just that be wary. This can significantly consume your time. உங்களை அறியாமையே you will start getting into it. அப்படியே நைட் ஃபுல்லாக போயிட்டு திடீர்னு பார்த்தா 1 மணி ஆயிருக்கும். ஏன்னா these are called infinite pulls. Okay, scroll பண்ணிட்டே இருக்க, வந்துட்டே இருக்கும், right? You will never know, and you will never be able to stop it, right? So you should know when to stop it. And இன்னொரு most important thing, you may have read this article. There was a guy who got Harvard admission with full aid and all that, but then the admission was cancelled. Okay, எதனாலன்னா அவன் ஏதோ ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்கான், இல்ல வேற யாரோ போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க, இவன் ஃப்ரெண்ட் அதை லைக் பண்ணியிருக்கான், ஏதோ some sensitive political religious post or whatever, right? And they said probably நீங்க வந்து உங்களோட விசா அப்ளிகேஷன்லயும் சரி, காலேஜ் அப்ளிகேஷன்லயும் சரி, you have to disclose all your social handles. So be very very careful on what you like, what you do. ஏன்னா இது வந்து you can get easily carried away, but ஆனா இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் இருக்கும். You are leaving a huge digital footprint out there. So I would like to just give you a word of caution, friends. Ninth and most important, personal grooming. Okay, இது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. Okay, personal grooming is how you present yourself. உங்களுக்குன்னு ஒரு டிசிப்ளின் வச்சுங்க, right? If you are going to be in formals, you will be in formals. If you are in business casuals, you are in business casuals, right? ஏன்னா காலேஜஸ்லாம் ஆஃப் லைட் they have stopped. நாங்க படிக்கிற காலத்துலலாம் சில இதெல்லாம் இருந்தது, பசங்க வந்து பொண்ணுங்கிட்ட பேசக்கூடாது, பஸ்ஸில் எல்லாம் குறுக்க கிரில் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, ரொம்ப இதெல்லாம் இருந்தது ஒரு காலத்துல. ஓகே, ஒரு காலத்துல ரேகிங்லாம் கூட இருந்தது. ஓகே, இப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. So you have a lot of flexibility and freedom and all that, but as chairman sir said, with a lot of freedom comes great responsibility as well. So another, you just be careful, because this is an age where you can get carried over by a few things. Pay attention to personal grooming, because இத்தனை நாள் நீங்க எப்படி இருந்தீங்கிறது வேற, நீங்க எப்படி இருந்தீங்கிறதும் யாருக்கும் தெரியாது. But from today you can change and create an impression, and you can create a positive outlook about yourself, of what you want to be known as. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நோபல் தெரியுங்களா? ஆல்ஃபிரட் நோபல். வாட் இஸ் ஹி நோன் ஃபார்? ஆல்ஃபிரட் நோபல், நோபல் பிரைஸ், ரைட்? அப்படிதானே நமக்கு எல்லாம் தெரியும். பயங்கர சொத்தெல்லாம் எழுதி வச்சு அவர் பேர்ல நோபல் பிரைஸ் கொடுக்குறாங்க. they are recognizing a lot of people. ஆக்சுவலா இது நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, one day he wakes up, okay, and he reads the newspaper, and the newspaper வந்து it carries an article saying Alfred Noble is no more. Okay, இவரோட obituary article, Alfred Noble is no more, the merchant of death or whatever is no more அப்படின்னு அவரை பத்தி கண்ணாபின்னான்னு எழுதியிருக்காங்க. ஏன்னா this was the guy who invented dynamite, which could be used as a weapon of mass destruction or whatever, right? It can harm a lot of people, kill a lot of people and all that. பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக அது என்ன இருக்குன்னா, அவரோட கசின் செத்து போயிருக்காரு, ஃபார் ஹூஸ் நேம் இஸ் ஆல்சோ நோபல். நம்ம மீடியா முந்தி தருவது நாங்க தான் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணாம ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்? ஆல்ஃபிரட் நோபல் போயிட்டாரு, மர்ச்சன்ட் ஆஃப் டெத், டைனமைட், எவ்வளவு நாசத்தை ஏற்படுத்தினாரு, அவர் போயிட்டாரு, இனிமே நிம்மதி சந்தோஷம் அப்படின்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்படியா நம்மள உலகம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? And that moment he changed, he wrote all his wealth for this, and now today nobody knows this. I don't know how many of you knew this, right? So people remember him for the Nobel Prize and all the noble things that he have done, right? So today you have that opportunity, because you are starting new. நீங்க ஸ்கூல்ல எப்படி இருந்தீங்க, என்ன பண்ணீங்க, அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது, right?
So you can start anew. So decide on what you want to do. So on the personal branding and grooming, you please focus. And the last but not the least is get a mentor. Okay, have somebody as a sounding board. It could be your faculty members. You will have career advisors, placement irupanga. You can even reach out to us in industry. Through the course, நிறைய speakers வருவாங்க. You will get a lot of exposure to people in industry. All that you need to do is you have to create a LinkedIn profile, make a connect, right? நேதி கூட யாரோ some student who is here, I don't know who it is, but our LinkedIn profile create பண்ணிட்டு சார் நான் நாளைக்கு வரைக்கும் போல இருக்கு, I'm interested in connecting with you now. So you can always connect with people, okay? So these are the 10 tips. I will repeat again, okay? First on the competition based learning, hackathon or whatever, at least one per semester. Competition based learning. Second, internship, at least 2 before you close. Third, TED Talk or anything, 15 minutes at least. நீங்க பஸ்ல வரும்போது டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இங்க பாட்டு பார்த்துட்டு வரலாம், right? 15 minutes you spend on one topic for the next 4 years. Leverage the online portals, be it NPTEL, Swayam, Udemy, Coursera, etc. Fifth, foreign language, right? Sixth, you try to embrace discomfort, move out of your comfort zone. Seventh, leverage all the clubs that are there, whatever is of interest to you, network. Eighth, be careful with the digital footprint you leave, okay? Social media la romba jagradiya irunga, please. Ninth, personal grooming. And 10th, get a mentor, okay? This is what I have seen. இதை பத்தி ஒரு புக்கு கூட எழுதினேன், ஷேப் இட் அப்படின்னு. அந்த புக் எழுதுறது கூட இங்கே தான் ரிசர்ச் பண்ணேன், SRM3 கேம்பஸ்க்கு தான், to interview students and faculty a few years back, right? So அதில் வந்து it has a lot of stories about students. So நான் இப்போ சொன்ன இந்த 10 tips வந்து what I have seen students using it, doing it quite effectively, and they have carved a niche for themselves and they are very successful, okay? With that, I wish you all the best, and I would like to thank the management, and everyone on the dais and off the dais for having me here. Wishing you all the best. Thank you.